Okay, we met Muni Andy. Exactly when he was half his age of now, 35 years back. And we all went to Sandipani, Chimya Mission for Vedanta course. Muni was a very different personality and I think I was totally poles apart. For me it was an introduction to Vedanta and Muni was, I don't know why he came because he was already above that. So anyway we met there. I'll share a few experiences of mine and then they will take over. In the ashram, I think it took approximately 6 months. We were there for 2 years. Okay. So approximately 6 months for me personally to come close, because he was to me he was very serious personality. Plus he was more towards Tamil group. I was from North India. Before coming to ashram, I never had dosa idli. Only chapati 3 times. So I was adjusting to food, atmosphere, course. And he was busy, he was like second home. Everything was very conducive to him. So anyway, so when we came little close, I started entering his room also. It was like the way rooms are made here. So there was also a dormitory and rooms. We all had one room each to us. I visited his room and I used to see a very prominent one altar in the room. And whenever I go, I see some small slips at the counter, at that altar. And initially I didn't ask, then I asked him, what are these slips doing here? So he said, these are in the name of people from Malaysia, from this place, and whenever he is doing some pooja, and whatever problem or whatever concern he is being told, he keeps the name of that person there, and then he was doing some puja. Am I right? So this connectivity to you all was so evident there to me, I can't tell you. Okay, then once the course finished, about to finish, me and Muni, both of us, we decided that okay, let's quit around I think 1 month before. And we'll go for a India trip to spiritual places. So from Bombay, we came to Delhi, my house, and within minutes he won everybody's heart, my family members. He used to do Homa there. At that time he was into doing Havan, Homa. So he performed Homa at my place, I remember that. And then we visited. I remember a few places. One was we went to Shirdi, Sai Baba temple together. From Delhi we went to Puttaparthi also, Satya Sai Baba temple. We went to Bombay, Nisargadatta Maharaj ashram. And during this trip, our last point was Pudukkottai, where his Guruji was staying in Tamil Nadu. But in between it was via Bangalore. And when we went to Bangalore, I don't know if you remember or not, we came to know that Mata Amritanandamayi, she was not that famous how she is now. I don't know, you must be hearing about that also. She was visiting Bangalore at that time. So in the night we went to that big ground where that program was happening, me and Muni, and we were waiting. She is known as a hugging saint. So she hugs everybody personally and even now. So we were waiting for our turn, or maybe we said, okay, bhajans are on and in the end we'll go. Then we stood by in the queue and to have our darshan. The moment we reached there, Muni was in front of me and everybody is coming, she's hugging and everybody is going. But for Muni, she immediately called him on the stage. And Muni went and sat next to her on the stage and he went into meditation. And she invited actually. So that was a very unique experience for me. At that time she could see what he is.
Anyway, then we went to Pudukkottai together to his Swamiji's name, like Brahmashri, his house we stayed. There also I had one very strange experience. Traveling and being with him has given me many experiences. We were there in the village, small village, Pudukkottai, and we met two his Guru Bhais who were following him. And they must be, in my memory, it is like they were 35, 34 years, around that age. And one of them met me and he did this and gave me kumkum in a village, far off area. Another person did this and gave me one coin. And I was zapped. I mean, though I had taken all that spiritual knowledge, but experiencing miracles happened along with him. So that was another experience, and then we packed up our trip. I came back, and this is how I remember you, Muni. Muni is a very, very, very good thing for all of us whenever he comes to India. In fact, whenever he tells us that he is coming, many times it's secret also. But we come to know very late. So whenever he tells us, we try to meet him there, and he is a binding factor for even all of four of us also. We made a group on WhatsApp. The group's name is Soulmates. 5 of us. And today morning, just last one minute more I think. Today morning, Swaminathan asked me one question. So what does Muni mean to you? What does Swamiji mean to you? So I said, I can't explain. I have no words. If you ask me what my wife means to me, I can't explain. What my daughter means to me, I can't explain. This, I cannot explain the words. I'll give words. I love it. I love you. Hari Om. I met Muniji in 1989. Actually, our course started in 1989 February. But I didn't notice Muniji. Maybe 6 months before, after that I noticed him. That is not because he was not there, but because I was more absorbed in my thoughts, my studies and all those things. One of my friends there, he told me that with whom I was discussing things and all that. He told me that Muni is doing pooja. Tripura Sundari, I think, yes. And would you like to join? I said, definitely, because I lacked in bhakti. I didn't have this bhakti, I didn't feel this bhakti in me. So I thought maybe I will get it. Because by that time, Muniji was known for a great bhakta, great sadhak and everything. We know that he has come only for the study, the scriptural study. But other things he has already got. So I went there, I attended this thing, but I didn't feel anything. But what attracted me is his personality. I always like to be with him. I can't put a particular thing why I am attracted. Because his diction is so childlike. I mean, everything is reflected through him. I can watch myself through him. What is I am lacking, what is happening, what is not happening. I am with him and then I see that this should be like this should be like this. This I am not doing, this I should. I am talking about from sadhak's point of view. I consider myself as a sadhak. For the last 40 years, I am in different places, different studies, different gurus, different things. Everything is going on. But still, what attracts me is Swamiji. Whenever I get a chance that Swamiji is coming to India, I make it a priority to meet him. But what for, I don't know. So, if I have to put one impression, I can't put one impression. But one thing I will tell that you have got a great guru here, a great person. I don't know his knowledge, I don't know what he is telling you, all that. But he is a great person. And you are lucky enough and
utilize it, come to his classes as much as possible, be with him as much as possible, and that should be great for you. Thank you. Hari Om. Myself Chamanlal Verma. So I am also from North India only. And as they told that in '89 I also met Muni Andy, who is now Swami Brahmananda. Very big name. We knew from the very small name. And the small name to big name, the journey we have witnessed. And that it was really, I have so much to say that I can't say. You must be knowing when nothing is said, enormous is said, but depends on the receiver. When something is said, it is only something, out of that infinite. So what is said, that is something, and what is received, it is altogether subjective matter. In normal, mundane life, we say a friend. Friend word itself has a very depth meaning. One whom you can resort or whom you can share your everything can be termed as friend. And that is very difficult to find in this world. You may be very in intimate relations with wife, with father, mother, all relations which are given to us. It is very difficult to find a friend because every relation we have to maintain, and maintaining anything means you have to hide something. But friend is such a relation that you can share everything. Otherwise, he is not or she is not your friend. In my understanding, we say that a friend in need is friend indeed, but it is very mundane. Because our needs are so mundane, however, friend can be higher than that. So, what I understand from this word friendship, if your friend knows, and if he is really spiritual, because we are here talking about spiritual growth, or we are here for that purpose only. So if your friend helps you to understand your need of spirituality, and if he can help you to move towards it, for me he is a real friend. In this daily life, he may be your enemy. Because sometimes things happen other way around. But later on we realize it. So, in my understanding, he is a friend to me who's really understand my need spiritually. So that small Muni to Brahmananda, the common factor is that friendship. And that is very nicely explained by my friend, that he cannot term it anything other than love. And the source of love cannot be even uttered. So with that silence, thank you. Tamil Pesara. I have their permission, so thank you. Thank you for bearing with me. Okay, like they shared, normally I am in this stage for talking Bhagavad or something, but today I will be different. So it wasn't easy for Muni to be in Sangha with me, with the people around her. That is survived it is a little. Reverse also same. Honestly, he actually once walked up to me and said, "Hey,
என்னால் முடியும் தோணலப்பா, நான் கிளம்பிடுறேன். இந்த சாண்டிங்லாம் வரும்னு தோணல. இந்த வேதிக் சாண்டிங் இருக்கு பாருங்க, இந்த வேதிக் சாண்டிங் இந்த சான்ஸ்கிரிட்லாம் எனக்கு வரும்னு தோணல அப்படின்னு. ஒன்றுமே இல்லை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. நான் ஐ வாஸ் ஐ மீன் that was the first time I felt I couldn't miss him. கிளம்புறேன்டார். ஸோ அங்கெல்லாம் இவரை வந்து இப்படி பார்க்குறவாரு, யார் இது வந்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒருத்தர் யாருமே ரொம்ப ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் பார்க்குற ஒரு ஏஜ் அது. அப்புறம் இவர் சொல்லுவார், இந்த 1 year ஆன உடனே கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். உட்காந்து இப்போ கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து பேசுறது, பஜகோவிந்த ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து பேசுறாங்க. இவருக்கு பேசுறதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி இவர் ரொம்ப கான்ஷியஸாக சொல்ற நிலவிருக்காது இல்லை. இவர் சொல்ற, என்னது நான் நல்லா பேசுவேன், நிறைய பேருக்கு எதுக்கெல்லாம் நான் பேசுவேன், இங்கேயே எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கேன், கான்ஷியஸாக இருக்கேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி அங்கேருந்து நாங்கள்லாம் குரு பாயின்னு தானே பேர். குரு பாயின்னா எங்களுக்கு பொதுவான ஒரு குருன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அந்த குருவை நாங்கள் மறந்துட்டோம். ஆனஸ்ட்லி சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப மதிப்பு உண்டு அதை நினைத்தா. இருந்தாலும் எங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பேன், எல்லாருக்கும் ஒரு என்னதான் ஃப்ரெண்டுன்னு இருந்தாலும் மனசுள்ள இவர ஒரு குருங்கிற ஒரு மனசு உண்டு எங்களுக்கு. இவர் தான் எங்களுக்கு குரு, நாங்கள்லாம் குரு பாய் அவருக்கு. கொஞ்சம் பர்சனலாக சொல்கிறேன், வாட் இட் மீன்ஸ் டு மீ. எனக்கு நிஜமாவே சம்சார சாகரம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, எனக்கு நிஜமாவே ரொம்ப பயம். சம்சாரம்னு சொன்னால் எனக்கு பயந்துருவேன். நான் இப்போ பாருவோம், சம்சாரம்னு சொல்கிறது ரொம்ப விவிட் எனக்கு. அதனுடைய இந்த ஜெர்னி இருக்கு பாருங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெர்னி. பாக்கி பேர் எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. இன்றைக்கும் சம்சாரம்னு சொன்னால் உடனே சரணாகதி ஆகும். என்ன சந்நிதி கிடைக்கிறதோ அங்கே உழுதுருவேன். அதனால எனக்கு ஒரு துணை அப்படிங்கிறது இவன் எப்படி சொல்ல முடியலையோ அப்படிதான். ஒரு தூணாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்சார சாகரத்தில் போகரிச்ச ஒரு துணை அப்படிங்கிறது வந்து இவர் போல யாருமே இல்லை எனக்கு. அம்மா பார்த்துருப்பேன், நீங்கள் ரொம்ப பிரியா எனக்கு அவள் போலே வா அப்படின்னு சொல்லலாம். வேதம் தெரியாது எனக்கு, அந்த அம்மா பேச மாட்டேன், இந்த இவர் பேசுவார். சொல்ல மறந்து சொல்றேன். உங்களெல்லாம் கண்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். எல்லா பேர் பார்க்கிறேன் இல்லையா, பிரத்யேகமா எல்லாரையும் எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க எல்லாரையும் பார்த்தா என்ன கொடுத்து வச்சேடோ அப்படின்னு இருக்கும். நான் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சேனோ அவ்வளவு கொடுத்து வச்சேன்னு உங்களை நான் எனக்கு சமமாக பார்க்கிறேன். சொன்னாலோ கீதை சொன்னாலோ இல்லை கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன், சில பேர் அட்டென்ட் பண்றேன், பெரியவங்கிற எண்ணமே வராது. நானாக்கும் டீச்சர் ஆக்கும், நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்குங்கிற எண்ணமே எனக்கு வராது. அவளை சேர்ந்தவா அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப பிரியத்தோடு தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறது எதுவுமே. நான் சொல்கிறேன், எல்லாருமே மலேசியாவில் இருக்கிறவ இந்தியாவில் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல்னு ஒரு எண்ணம் உண்டு இல்லை? எல்லாரும் இந்தியாவிலேருந்து சுவாமி வரானா ஒரு பெரிய விஷயம். சிவபெருமான் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு கைலாயத்தில். எல்லாரும் அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க. அதனால அப்படியே சுவாமி தயானந்தா, சுவாமி இவானா, பெரிய பெரிய பேர்லாம் பேர் வந்துடுறது. எல்லாரும் அங்கே கூடி அங்கே அந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் படிக்கிறது, அந்த பெரிய இடத்துல போய் படிக்கிறது அப்படின்னு அவெல்லாம் இங்கே அந்த கிளம்பி போய் அங்கே படித்து நானாக்கும் அவர்கிட்ட கற்றுன்னு வந்திருக்கேன் நாக்கும் ஒரு டைட்டில் வாங்கிட்டு வரேன் இல்லை. கைலாயத்தில்
சிவபெருமானுக்கும் பார்வதிக்கும் கல்யாணம் ஆகிறச்சு எல்லாரும் அந்த பக்கம் சிவனை பார்க்க அகஸ்தியரை தட்சிண தேசத்துக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாராம் சமஸ்தரப்படுத்துறதுக்கு. எல்லாம் பாரம் ஆயிடுதானா பூமி பேலன்ஸ்ல இருக்காது. யாரும் இல்லாத இடம் ஒருத்தர் சிவனுக்கு, மற்ற தேவர்களுக்கு, மற்ற ரிஷிகளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு వ్యక్తి, ஒரே ஆளு அதை பேலன்ஸ் பண்ணணுமானா அகஸ்தியரே நீர் அங்க போய் வரும். ஐயோ நான் பார்க்க வேண்டாமா உங்களை அப்படின்னு சொன்னா, நான் பார்க்க வேண்டாமா உமக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு தான் அதுக்கப்புறம் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வராக கல்யாணத்துக்கு வர. அது போல சிவபெருமான் உங்கள் அனைவருக்கும் அனுப்பிச்சு வச்ச தெய்வம் இது. ஒரு வருத்தம் உண்டு, ஒரு உரிமையோட சொல்லிக்கிறேன், நீங்க ரிசீவ் பண்ணது போறாது. நம்ம கண்டிச்சு சொல்றேன், நான் தப்பா எடுத்துக்காது. ஒரு ஆங்கிலாயத்தினால சொல்றேன், இன்னும் ஒரு இன்டென்சிட்டி வேணும். உங்களை போல ஒரு சீரியஸான லிசனர்ஸ் நான் வந்து பார்த்ததில்லை. நான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் கிடையாது. நான் ரொம்ப அட்டென்டிவாக கேட்கிறவன் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் கிடைச்சது கிடையாது, பார்த்ததும் கிடையாது. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் தன்னுடைய ஆன்மீகத்தை. அவர் ரொம்ப கடுமையாக சொல்லுவார், அழகாக சொல்றச்சு கடுமையாக சொல்லிடுவார், யதார்த்தமாக சொல்லிடுவார். சம்சாரத்திலேருந்து வெளிப்படுறதுன்னா என்ன? ஒரு பிரார்த்தனையோட முடிச்சுக்கிறேன் அவர்கிட்ட. நம்மளுடைய ஒரு ஊக்கம் எவ்வளவோ, உற்சாகம் எவ்வளவோ, அதை வச்சுதான் ஒரு குருவுக்கு வந்து இப்பவுமே உற்சாகம் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஒரு உற்சாகம். ஆனா நமக்கு உற்சாகமே அவரை வச்சுதான். அவர் தளர்ந்துட்டாருன்னா நமக்கு வந்து அப்புறம் உற்சாகம் வேணும், அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம வாங்கிக்கணும். அதனால அவருடைய ஆசிகள் நமக்கு என்றைக்கும் இருக்கணும். ஒரு குருக்காக பண்ண ஒரு ஸ்லோகம் இது. தவ ஹிருதயம் அனுசரித கர்மாணி பவது, தவ ஹிருதய பிரீதிகர வச்சனானி பவது, தவ ஹிருதய ह्लादकर भावाश्च भवतु, तव हृदय तृप्तिकर जीवनं भवतु, मङ्गलं भवतु, शान्तिश्च भवतु, तव हृदय परिपूरिताशिषो भवतु. அவருடைய உள்ளம் பரிபூரித்து நமக்கெல்லாம் ஆசி எழும்பும்படியாக நம்மளுடைய செயலும் சொல்லும் நடத்தையும் இருக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நிறுத்துகிறேன்.